Gambia may be the smallest country in Africa, but it will host the second largest gathering of world leaders in 2022. To successfully host the OIC summit and put the Gambia on the global stage, the government of the Gambia set up OIC Gambia to mobilize resources for the implementation of key development and infrastructure projects on a scale never seen before. 20 new roads will be constructed across the country, and the Bertel Harding Highway will be expanded into a dual carriage highway of 2 lanes on each side from the airport to Sting Corner. All people in the Gambia deserve clean water and a constant flow of electricity. Therefore, an entirely new water system will be constructed, including new transmission and distribution networks to meet the increasing demand. In order to provide a more reliable supply of electricity, the OIC Gambia project will replace and double the capacity of the NAWEC transformers and overhead electric cables. We will equip the police with modern apparatus and technical training in an effort to keep the streets of the Gambia safe. By building the largest international conference center in the region, a 5-star hotel with state-of-the-art facilities, first-class mobility services, and improving the VVIP experience at the Banjul International Airport, OIC Gambia will position the Gambia as the leading conference destination in West Africa. With our partners in the tourism sector, we will reinforce the preeminent position of our nation, the Smiling Coast, as a go-to destination. The OIC Gambia will create strategic partnerships that calls for the involvement of local talent and businesses as a matter of requirement. In short, OIC Gambia projects will create jobs, boost commerce, accelerate growth, improve the urban outlook and lifestyles of many families across the Gambia. So let's support the OIC Gambia as it prepares us for one of the biggest global events. OIC Gambia, building today for a better tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome back to another edition of SUMA GISS GISS platform. Today, Sunday, the 28th of September 2020. As promised today, my guest will be Inspector General Alhaji Mamut Jobe of the Gambia Police Force. He'll be here with us at some point, and Aziz Bojang as well. And we'll be talking about policy matters, etc. But since our guest is not yet in, and we hope he would join us at some point, Mr. Bojang, Yes. Today our guest is Alhaji Mamut Jobe, the Inspector General of Gambia Police Force. And he agreed to be our guest today. And then we'll be discussing some of the developments of the Gambia Police Force under his leadership. So hopefully at some point during the discussion, he would join us. While we are waiting for his arrival, I think we can deviate a little bit and then talk about the draft constitution currently debated at the National Assembly. And hopefully tomorrow the members of the National Assembly will be voting either
to pass the bill or to reject it, for it to get to the second stage, which is a referendum. And looking at the Gambian social media, one has seen a lot of support being galvanized for the bill to pass through, albeit certain National Assembly members have expressed, their intention to vote against the bill for reasons best known to them. Personally, I think it is essential that every MP, vote for the bill to pass through. Understandably, as humans, and anything is not possible, or it's not even feasible for one to expect there will be a holistic, approval for it. Whether it is good or bad, there is a divided, approach to it. Some would accept it, others would reject it for whatever reason. And I did say, it's like, when it comes to leadership, you cannot satisfy everybody, especially even those who voted for you. And as a leader, it's not everybody that voted or elected you into office. Some elected you and some, rejected you. But it is expected of you as a leader to kind of initiate policies and programs that would better the life of everybody. So you don't just come in and say, because X, Y, Z did not vote for me, so I am not going to do anything that would opportune them to develop themselves, to better themselves, and the economy likewise. So same with the draft constitution. It may favor a group of people, in certain section, and it may disfavor them or disadvantage them at, other sections. So bearing that in mind, what is essential, what is fundamental here is the general good of the Constitution. And if you compare it with the 1997 Constitution, there aren't much differences. But with this one, we've got a time limit, which is quite essential, and it is something that every Gambian, and I would say every Gambian, wish to have in the Constitution, because that way it would, stop leaders overstaying, their presence or their leadership. For instance, with Jawara, it stood for about 30-something years, and Jammeh 22 years. So we don't want that recurring, in our country. We want, the leadership to rotate so that every, qualified Gambian can have an opportunity to have a go, to contribute his or her quota. So I've seen some people, there is a divided, like I said, there is a divided, opinion. Others are saying it's not democratic to intimidate MPs to vote. Others are saying, well, it's not intimidation, it is reminding them, because they've been elected to represent our interests. And personally, I think, it's not fair to intimidate, MPs either to vote for or against the draft constitution, because under a democratic dispensation, people should be, free. People should be able to make their choices without any coercion, without any pressure, without any intimidation. So if certain MPs feel, it is their prerogative not to vote for the constitution, that is their right. We should respect that. And if, the majority vote for it, then well and good, because that's all what we want. So personally, I don't think it's proper and it's democratic, to be exposing people and saying negative things about them, just to pressurize them to change their opinion. That's not democracy.
because even when it comes to electing the president, not everybody would elect. So why are we suggesting that when it comes to electing the president, then those who express, that they are not going to vote for him should be intimidated to change their minds to vote for him? That is a bad precedent. So we should not encourage it as a evolving and a striving young democracy. I think I agree with you entirely. People should have the free choice to choose what they see best in their interests. Of course, in a country of 2 million people, we will have divergence of interest. And it is normal. What would be abnormal is for this constitution to be passed without any heated debate or without some form of divide. So I think what we are seeing is healthy. I don't know what amounts to intimidation. I see some of the comments, the few comments that I've seen, is more of putting pressure. And of course, when you have a constitution like this, you have interest groups who will come out and try to influence public opinion, including try to influence politicians. That is normal. And of course, in the democratic process, the way civil society try to make their voice heard is through their MPs. And of course, it's not bad to remind them that we elected you and you should represent our voice. At the end of the day, I don't think there is one single constituency where everyone is speaking in one voice. And those MPs that are making decisions, so they're making it based on influence also from their ridings. So if they are choosing not to vote for the constitution, I want to believe that they must have gotten that message from their ridings or constituency, like we call it. Anyone that does not also listen to their constituency is committing a fatal suicide, because at the end of the day, they're the ones that are going to vote for you. What I find a little bit kind of out of order is the government lack of push for this constitution, because whether we like it or not, it's the government that put together this constitution. They should be the ones that are selling it. They should be the ones that are influencing people to vote for it, either from parliament and also from civil society. To not hear anyone, any minister, the head of state, or those parliamentarians that are aligned to government not coming out to support it seems to be out of order. And if it fails, then obviously the indications would be that this government failed to support something that they put together. So that's the irony of it. But I think in general, the debate and the divide that we are seeing is good. I think the constitution is good. It's better than the 1994 constitution. 97, yeah. 1997 constitution. But I also think the 1997 constitution was a good one until when they started to tamper with it. Just like the Wolof saying, rahasit ndox la woon, waaye bi ci loxo yu bari rek ci la yaaxu. So we can understand. Yeah, sorry, Mr. Bojang, our guest has just joined us today. Okay. Dear viewers, I am pleased to welcome Alhaji Mamut Jobe, the Inspector General of Gambia Police Force, as our guest on the Giss Giss show tonight. Like I stated earlier, Mr. IGP Jobe would be with us today, and then we will be discussing purely police development under his leadership. So Mahmoud Jobe was a professional teacher before he chose to enlist in the Gambia Police Force.
and he rose through the ranks. He rose through the ranks. I've just got a call from Lamin. I don't know. Yeah, whether I've lost. Can you hear me, Mr. Bojang? Yes, I can. I can hear you clearly. Okay. I think we've lost Mr. Jobe again. Mr. IGP, please, if you can hear us, just click on the link that I've sent you, and then you will come in again, and then they would, the host would let you in. You can, when you click on the link, you know, it would take you to the second page wherein it would ask you to write the name that you wish to appear on the screen. And then once you do that, then you can click on join, and then you would come live like you did earlier. Comme niñ ko doon waxee earlier, Mr. Bojang, si kàllaama angale. Comme ñu ngi doon xaar suñ gan bu tedda bi IGP Jobe pour mu join ñu. So ma ne before mu ñëw ñu waxtaan tuuti si draft constitution boo xam ne si néegi député yi fi mu nekk nii ñu ngi ko waxtaanee. Ba pare am nañ yaakaar ne si lundi bi o fan after lundi bi gars yi dinañ voté weda bill bi dafay dem out pour xam nga waa réew mi yëpp vote ndax bugga nañ ko ndax bugguñ ko mooy li angale di ooyee référendum. waaye si suma gëstu ci Gambian social media bi gis naa am na ñoo xam ne ci député yi ñu ngi wone ne ñoom daal duñ sànnil draft constitution bi pour mu mun a pass dem for a referendum. So bi gaay defee loolu am na doomi Gambian yoo xam ne génn nañ di leen ŋàñña. So am na ñoo xam ne sax ñu ngi leen a xama kokkali lañ ko wax si olof. Xoxatal. Xoxotal. ñu ngi pour di leen xoxotal pour su fekkee ne gaay yi voté wuñ pour draft constitution bi mu pass to a referendum. Si suma gis-gis bu gàtta dama feel ne doomi aadama bu nekk sa walleef la pour yow nga am sañ-sañ war a bokka fi nga war a bokka, nga am sañ-sañ pour express sa opinion fekka kenn xoxatalu la, fekka kenn tiitalu la, fekka kenn tegu la you know ay tolof ak natt yoo xam ne mënuloo ko anta. So nit rek ngay mun a doon te doo mun a wax ne yow ñëpp lay bokka bugga la te ñëpp duñ mun a bokka bañ la. Dafa am ñoo xam ne genn wàlla bi dinañ ànd ak yow, am beneen genn wàlla boo xam ne duñ ànd ak yow. Loolu su amee nag danga war a teeylu nga xam ne nit ku nekk am na wàlleefam war a nekk fi mu bugga oo wax li mu bugga. Alhamdulillah IGP Jobe dellu siwaat na comme ni ma ko doon wax rek IGP professional teacher la woon daf doon jàngale before mu join police. Bim joine police nag dafa start through the ranks noonu la rise be nekk inspector general of police. IGP tamit dem na si néegi jàngeekaay bu mag bi ñu ooyee university, so dafa graduate as a lawyer. So dafa mel ni moom dafa am ñaari carrière, lawyer la, teacher la, ñetti carrière ak police officer la. So loolu am na xam-xam boo xam ne ci luwa am na experience ci policing loo xam ne am nañ yaakaar ne ci njiitam Gambia Police Force dina ko yóbbu ci kanam te dina am ay taxawaay yoo xam ne dinañ ko naw si biir àdduna si. IGP Jobe, welcome to Suma Giss Giss platform te ñu ngi la ne jërëjëf si li nga accepté pour ñëw nekk suñu guest tey. waaw jërëjëf Sulayman Jeng maa ngi la gërëm di la sant ci initiative bu nga jël ni tey lii moom dama ci kontaan trop te kontaan bi du mun a eggal
unless tam boole ci Aziz Bojang koo xam ne comme liggéey naa ak moom te suma xarit bu baax la daanaka suma eboo wax ne comme ne lépp lu baax te maa def te ci Gambia Police Force moom am na ci wàlla so maa ngi jégalu nag ci kaw ne last week bu passé nii bëggoon nañ ko def waaye dafa amoon yeneen commitment yu ma nekkoon ba taxaw loolu mu doon a am waaye tey moom despite ne comme ne am na a very tight schedule because tey laa béy ko te Farafenni in provinces because throughout the Friday Saturday maa ngi nekkoon in the provinces waaye tey moom mu ne la dinaa try by all means make sure ne ñëw na honor the invitation so thank you very much once again for the invitation. jërëjëf Aji ma bàyyi Aziz Bojang moom it mu nuyu wante yow. waaw jërëjëf Mr Jeng waaye jërëjëf IGP fi mu ne man dama xamut fan lay dooree parce que fi ma jaar ak IG dafa sori am na yoo xam ne duma ko fi mun a wax dina ma jégal xam naa bu waxtaan bi demee dinañ oyante yeneen tur yoo xam ne moom xam na li may wax waaye li ma bëgg a wax fi mooy Mr Jeng ci introduction bi nga wax sax am na loo xam ne connection la boo xam ne bu am solo ndax IG bim joinee police daanaka ëppa doole ci life am yëpp daf ko spend di jàngale kon musuta taagale kook jàngale mu mel ni tey ñun mënuta ñoo wax IG dara loo xam ne xamu ko ndax ku def lu almost maybe ëpp na 20 years di jàngal police yi yàlla def ñu ñëw itam jox la makaama bu tollu noonu am nañ yaakaar ne amatuñ dara luñ mun a wax luñ xamut te ku teey la yàlla may na ko xel waxoon naa ko ci one of our forums ma ne the greatest strength IG am mooy to build peace te comme police officer dañ ne ñun peace officers lañ gisuma any other ideal person ku munoon a yore fonction boobu dan IG maa ngi lay dalal di la wax ne welcome waaye du ma mun a conclude without saying girigi waaw li ma ci bëgg a yokk mooy IGP Jobe biñ génnoon training school biñ passé out quickly mu ngi tombé woon ak National Assembly election in 2001 so man ak AIG ba dañu station on Serekunda pour ñu support gaay so ci moom lañ njëkk a jàngee naka ngay jëlee oddly room so amoon na benn oddly room bi li fi noonu mu jël ko mu ooma ma ba mu ne ma kaay leen seet because officers ngeen in training kaay leen seetaan because di ngeen am ay jamono yoo xam ne di ngeen jël oddly room so si moom lañ njëkk a gisee practical oddly room so moom kenn la koo xam ne tamit office am buntaam bi tëjuut bunta baa ngi ubbeeku ci ku nekk ñaareel bi saa yoo ko koolee soo ko amutee o nga send ko message dina la koolaat back dina la reply ak busy schedule am yëpp so loolu ñu ngi ko ci delloo njukkal bu baax because am na ñu bari ñoo xam ne suñu amee place rek dañ dee diis dañ dee fàtte seen àndandoor demba waaye moom du nit boobu ak place bi mu am ak busiyaay bi mu am comme li olof njaay di wax moom mbaxana la dafa oyof moo tax boppam mun koo enu so Mamut Jobe gis naa si weekend bi yaa ngi nemmeeku dem si provinces yi gis naa yaa ngi ubbi ñaari police station benn at Kuntaya ak benn ak Madina Sering Mas ba pare yaa ngi layaat beneen foundation pour a police station in Jarasoma Jarasoma nag ñëpp xam nañ positionné Jarasoma ci biir Gambia because it's a commercial hub boo xam ne mu ngi link Gambia ak Sénégal together traffic bi fa dee dem yàlla rek a xam so naka nga achieve loolu in this short space of time.
waaw Sulayman daanaka yéen moom da ngeen jeexal wax bi lu nekk rek dafa aju ci nit ki man dama am an open door policy xam ne comme place warda nax kenn doomu adama dafa ñëw di dem waaye the office of the inspector general of police dafa ever remain as far as the Gambia is concerned te man réew la mu suma boppa because dama feel ne comme ne ku ñëw ci man su ma waxut jox ma te loolu lu ma ciy jublu mooy tey boo gisee tey ñu bari ñu laa oo am na luñ yaakaar ci yow te baax na torop pour su nekkee ne comme nit ki am na ci yow yaakaar mu ñëw wax la soxlaam wax la gis-gisam yow tam nga wax ko tam sa xalaat man bu ma te jëlee di mantle leadership as the IGP dama ubbi suma bunte yi o askan bi wan na comme ne bu leen ma gisee as IGP Mamut Jobe gis leen ne comme ne place yi Gambia la ak te Gambien bi ñoom ñoo ko moom police force or the Gambia government ñoom mënuñoo def lépp at one time dëgg la bëgg bi am na waaye doole bi nekku fa te tey su ñoo ne comme ne business su ñoo ne education su ñoo ne region name it dafa fekk kaaraange am waaye ci kaw loolu man tam maa ngi gërëm suñu borom moom mu tax bu ma ooyee nit ñi ñaan leen waxtaan ak ñoom ñu déglu ma mënoon nañ maa déglu rek te bañ a def lu ma leen sàkku ci ñoom waaye yàlla def na ne comme ne bu ma leen ooyee mu wax ak ñoom ñu dégg ma support ma te man tey development achievement yu ma am so far within these 2 periods as IGP no IGP since colonial times has ever achieved this development. Development yi mu starté ko from the police headquarters. Yow xam nga Aziz Bojang xam nga there used to be an old building which was occupied by the pay and quartermaster. Later on ñun am na benn jamono ci time yi ñoom Seydi Mbay during the first republic foofu draw squad ñoo ko handle on. Eventually that place dañ ko mujjoon a loan to the drug squad. And building bi demoon ba ci kanam daal building bi yàqu bu bon. Why the fact from history is that building belongs to the Gambia Police Force. So foofu noonu request na building bi jox nañu delloo nañu ma ko building bi. I renovated that structure and call it the crime department. All crime related investigations are housed in that complex. And all CIDs have moved from the main building headquarters to that structure, which is called the crime department. And again in Banjul, the old police clinic, which was in Banjul at the police lines, as I speak with you, there is an ongoing renovation. One of the parastatals ñoo jël the support in that regard. Inshallah, before the mid of October, it will be officially open. Then ñu bàyyi ko Banjul ñu ñëw KMC. KMC tam there are people that also assisted me. One is a Gambian businessman. Te ñooñu ñëpp nekkoon na comme dañ maa jox xaalis dañ maa jox materials. Sometimes ñooy joxe materials ba pare tam joxe the cost of labor. Léegi ñu starté KMC yaa ngi am Keraba police station. As I am talking to you, Keraba police station is under renovation. Hopefully before the end of October dina pare. Then from Keraba you go to Serekunda police station. Serekunda station it has also been renovated and is presently on operations. Then from Serekunda I also went to PIU headquarters Kanifing. I built an administrative complex which is housing the commissioner, deputy commissioner, and his staff, and the construction is completed and fully furnished. Ñu bàyyi ko foofu noonu then dem Sukuta Nema.
foofu tam just this year laa ko officially open after 2 days after independence. Wow. Then from Sukutanema, I went to Burusubi. Phase 1B boobu tabaxoon na CID complex, which is also operational. Presently, as I am talking to you, there is an ongoing renovation for the entire police station with, of course, an extension. Then from there, Mudam Training School, which is my home, Fufutam Sakuna Fandimbal, and Fufutam renovating part of the structures. So for them, léegi nii nga seet lu fa nekkoon before nga xam ne changes am na def naa fa yeneen rehabilitation def naa fa tam borehole ak yeneen other training materials. From foofu noonu dem na Gunjur foofu tam community bi joxoon nañ ma structure man maa ko def the necessary renovations ba pare provide leen a vehicle. And wow. Yes, achievement buñ ko fi buggee lim. Wow. Du jeex loolu definitely du jeex. They are really laudable. Man damay ñaan dama la bugg a laaj just benn question pour ñu mun ko articulate. All these projects yi nga wax ni which are really very laudable, especially the one in Banjul man boobu neex na ma torop. Where does it fall within the broader vision of the Gambia Police Force? Akitam, the much talked about security sector reform. What component of that is this infrastructure improvement? Lolu, one will tie to community policing relationship. Okay, wow. Wow, because Leo time that component was very effective and there was support from Canada. Why for one reason or the other, people did not see what you wanted for the Gambia Police Force. I know. Be taxna rek am na waaye léegi man lu ma wax mooy achievements yëpp soo gisee mu mun a am to my understanding dafa nekk na comme ne maanaam community bi appreciate na the effort of the police. However, there are some challenges. Why, despite with all the challenges, people are beginning to appreciate the work of the police force. Wow. Okay, at this point, in our host be Muwane Natalie, some of the natal of stations in Inga inaugurate for viewers SUMA GISS Natalie, and then you can carry on. Just gonna summarize all the developments in terms of infrastructure Inga def, and then we would carry on you duga into the Watan proper. Bobu moy Kuntaya police station viewers yi yena nge gis Kuntaya police station bi bobu la IGP inaugurate si weekend bi IGP mo nekk noonu si centre bi mo sol lu blue lolu then ñu gis benen bi nekk Madina Sering Mass BF is part of Kuntaya police station B. Mun nañu gis bu Madina Sering Mass bi please. Okay, yes, gis naa ne Mr. Jobe dafa mel ni yow you are more developmental oriented in terms of because ñun biñ fa nekkoon xam nañ facilities ci police yi fa nekk so with these structures yiñ gis is like yaa ngi jox police bi a new facelift in terms of infrastructure in terms of boost the morals of sa staff yi ak also suspects yoo xam ne ñu ngi leen a house ci facilities yooyu. But the other point tamit lima surprise ak tamit surprise ma bima defee advertisement bi
gis naa over 100 people ñu ngi ko like and 99% of comments yëpp ku nekk ñu ngi la gërëm ne le seen mentor nga mun nga ñoo wax just an example lu tax ñëpp ñu ngi la gisee as a mentor. Is it because dang don't teach at the police training school or danga am a specific administrative style boo xam ne sa junior officers yi they are picking up from loolu? Well, anyway, so loolu dafa depend ci individual bi ku si nekk sa gis-gis dafa ute ak morom ka xam naa lu wër te leer mooy yàgg naa ci police training school daanaka police officers yu bëri tey indi Gambia and beyond ku ma xam dañoo taxaw ne wax ne comme Jobe training school te ñi keneen tam ñu ma xam tam dañoo xam naan dañ ma gisee ne am na ci yu bëri yoo xam ne comme ne mbiri caaxaan bokkuma ci loolu mën na la dafa des ci nit ki moom ci ban site nga defee sa assessment am na ñoo xam ne jàngal naa leen te suma biiri jamono jooyu noonu lu ma leen góomloo rek mooy ne comme ne dëgg mooy nekk lu mujj am na ñoo xam ne dañ ma téye ne comme dama jub am na ñoo xam ne dañ ma téye ne comme ne jàngal naa leen am na ñoo xam ne comme ne dañ ma téye otherwise waaye lu ma la ko waxee rek gis-gis yi dafa ute waaye to be very correct or accurate, you would say that 90% or 80% of the Gambia police force pass through my hands. Mr. Bojang, at this point, dafa am link si buga yoka or lo? Wow, lim wax dëgg la munoon naa wax ne sax almost 100%, waaye nag 90% yëpp jaar nañ ci moom of the current workforce, which is really very much laudable. Man, still now, I'm going back to this building of infrastructure because I understand it's very important. Why I am looking at the sustainability aspect of it. For instance, when you build a police station, you can staff it, but ndadingam other equipments you deme ni moto. Even budone tay community bila may police station bobu jox nañ la moto. Ndading ko muna sustain within your budget in terms of fueling. So lolu pour man bugon na ci xam dara what is the plan for it. Because man musna talk ci suma bena hariti commissioner elsewhere in another country muma don jangal munema mom sa yuñ ko joxe moto US jumtuwa US before the budget year daf de tit dafay ragal parce que lita su len utilize nit nañ ko ne am nga equipment they utilize Sulolen. Why Sulen utilize it eats into the budget. So for instance, swekene yangi ubi police stations, te amulo moto, wala bunla johon moto sa, te yo the budget for your fuel yanko based on linga amon, dina indi jafe. Te lima ragal moi, it's important pour ñu police stations and police presence. Why nak su fekkee ne sense presence translated into rapid response due to a lack of transportation, it is likely to defeat the purpose. Lan mooy sa plan with that, sir? Wow, dama ne lu duuf ci nag bi yëpp xaju ci cin bi. Wow. Olof daf ko dee faral di wax. So ci suma budget allocation in terms of maanaam affaire yi fuel bi is very limited. Why it's very limited? Why am na a lot of support in that regard. am na ci ñoo xam ne comme from the fuel industry comme nañ ñëw nañ with commitments
to provide 2,000 liters a month, and 5,000 liters a month. Then they come in support with other support towards foiling. Just wax la ci tuuti tam time moo doon take over boobu noonu lu ma amoon ci moto yi daw in the police force was less than 100. But now as I speak with you léegi lu ma am ci moto yi daw on the road is very close to 200 vehicles. Okay, that's laudable. maa ngi am a lot of support from the oil industry. I know. Okay, IGP, si sa biir wax yaa ngi waxoon ne time bi Aziz Bojang nekkoon foofu community policing bi was doing very well. Waaye dafa demoon to a point affaire yi kind of foog naa dafa stop completely. So yow léegi from all these police stations yi nga initiate ba yaa ngi leen a inaugurate yaa ngi wone ne am nga support bi from the local community. So léegi yow yan efforts nga nekk di def pour revive that community policing, because gis nañ ne community policing is very effective in crime control. The pare is also very effective in gathering information from the public. Wow, lu ma la ko waxee rek ni comme Aziz moom su ma la waxalee initiative am dinaa wax ba sonna duma ko jeexal. He was a very great resource person. He has a lot of experience and a lot of good initiatives. I will want to say here, pour revive the idea of community policing, revive, and that in that regard, AIG is on the lead. Already, I'm in an office of community policing, and then they are doing very well. Then there are a lot of programs going. Outreach programs, and they get a lot of feedbacks that we are also trying to document to see how we can bridge the gap between the community and the police. And all these things is coming with the technical support of AIG Ibrahim Abba. IG, yeah, Mr. Jeng. 1 minute, manyo feed and after nga Okay. Okay, in the past, from time Jammeh, gisoon nañ mu ngi doon exert a lot of pressure on the security chief command. So there was some kind of political influence into Nakala police chiefs dan rone or security chiefs Nakala dan rone and departments. Legi, you're under this new dispensation. Danga experience any political interference with your work? Or? No, as far as I'm concerned, I would say no. We operate in a democratic environment. You are left to do whatever you think is right, and there is no interference as far as I'm concerned since I became the IGP. Okay, that's good. That's good to know. Mr. Bojang? Wow, thank you so much. I think political interference, man, I am some of those ñi nga xam ne believe naa ne politicians yi war nañoo am say ci security. Here I'm going to advocate for Adama Barrow. I'm some influence. I'm just saying it jokingly. Why? From the perspective of politicians, they represent the citizens. Kon ñoom war nañoo mun a convey citizens' concern to the public servants. It's not bad. Interference bi mooy li nga xam ne xëj na tey
du yoon ñu bugg a twist sa loxo bugga la koo defloo loolu moom du yoon waaye nag kuñ elect as a politician jox nañ la doole pour nga scrutinize police li ñoo liggéey but man maa ngi delluwaat ci fi may waxee in terms of funding bi ak sustainability bi IG lim am special te comme lim wax what he was able to achieve within this short period amul benn IG bu ko achieve why going forward is it sustainable moom bu fa jógee ndax keneen mun na ko bu ko munut where would be this source of funding pour mun a sustain activities yi nga xam ne yow IG implement galeen based on your influence parce que yow da nga am rapport ak nit ñi waaye bés dina ñëw yow dootoo fi ni te assets yi nga xam ne da nga leen install they are still gonna be here fuel ben gan am through your rapport through the other organizations xëy na the next IG du ko am man li ma bëggoon a gis mooy ñu jéem a tie this to a sustainable government budget boo xam ne buñ amee ndimbal amuñu ndimbal it would be there because budut loolu in the long run it's going to fail. So what are you doing to try to also get government? I think what you say makes sense. All of the do rek ne lu yomb dina naxari du naxari dina yomb. Dëgg la yomb na tey waaye ëllëg ci nit kuy take over from me mun naa am su amul skill su ma am a lot of shortfalls dina ñëw. Wow. Li nekk na ci loo xam ne comme ne is already in the pipeline and hopefully by the 2021 estimate budget dinañ try pour capture ko. However, there are some doubting challenges yoo xam ne comme ne came as a result of this COVID-19 because it really hampers the budget and if we are able to survive it within a short period of time, then that would be, put into consideration in the 2021-2022 budget. Okay. Why that has been put into consideration? I have spoken with, like I said, waxtaan ak Minister of Finance, waxtaan ak government. Fu ma fekkoon foils bi. Discuss nako with the government and said this is the conditions yoo xam ne yooyu laay nekk di jànkuwanteeg bu ma leen ko waxee foreign allocation ñoom dañ jaaxle woon sax ne how kan loolu naka la mën a xewee because lu néew loolu man ñëwañu ma ko wax sax ne maanaam nangam foreign la ñu am on a daily basis. Why yàlla def na comme that allocation buñ doon joxe man soo laajee police officers senior officers dañ la wax ne comme ne since I became the IGP suma allocation supply bi dama ko increase from where it was to where it is now and hopefully I will increase it again before the end of this year. Waaye nag lu nga wax tam is very important loolu mun nga ko address in two folds. Benn government capture ko in their budget to take ownership. Suñ amee leneen lu ci yokko wasalaam suñ amul leneen lu ci yokko the aspect of sustainability is already achieved. Then the other thing tam loo xam ne comme ne for the past 23-25 years amudoon moo nekk a transitional handing and taking over. Many of the IGPs during the Second Republic normally they buy office very unceremonious. So there was no proper handing and taking over. But if, like for instance, yalla def na comme ne, I mean, in this third republic, yalla def na comme ne man maa ngi dem dina try sàkku ci government ne comme ne ku ñëw identify na liggéey man 1 week 2 weeks lépp fu ma stop mu won ko advice ko jox ko guidance. Loolu tam dina dimbale. Why the best approach to solve this issue is a long-term plan
léegi am naa ko léegi yomb na ëllëg dina jafeñ. What is there to make it sustainable? What is there to make it sustainable is to make government to take ownership, to make sure that am nañ nangami vehicle, each of these vehicles need a nangami fuel a day, and times the month government provides. That's it. Well, gis nañ ne from sa narration bi ak pictures yiñ gis mun naa wax ne daanaka yow da nga over ambitious because da nga bugg a kind of break records yi make it difficult for other IG su ñëwee ñu mun a break sa records in terms of development bi nga def maa ngi gëstuwaat tamit IG ko xam ne nga comme like su public bi waxee something dang dee gëstuwaat seen ndax li ñu wax dafa jaar ci yoon ndax dafay gën a yóbbu police bi ci kanam den nga def ko. A clear example was Constable Kadi Jaju. Bim génnoon xam nga everybody di praise police bi xam nga loolu change on public liking bi ak respect for the police. So nga ñëw jël kooku nga promote ko to a sergeant within a day or two. So everybody praise on nañ la ci loolu. Te gis nañ ne loolu tax na police yi am nañ a lot of ndimbal from the public. And the other one also mooy beneen CID officer bi tamit who crack on that lost sama mobile ak laptop be waaji ñëw tamit jox ko saaku maalo diwlin ak yu demee yooyu. So yooyu is quite encouraging. So lan nga yooyu bi mu xewee naka nga ko utiliser pour jéem a boost the morals of other officers yi pour ñu war a roy ci ñooñu. waaw loolu yow pour na caméra bi ñaar yooyu la gis waaye am na yeneen yoo xam ne comme ne xew na yoo xam ne caméra bi jëlul ko te loolu lu am la ñoo xam ne dañ dem doon arrest and ci waxtu arrest yi ñu am jafe-jafe bi am ci gaañu gaañu ñeneen ñi one of those is the incident that happened at Kirpate. There was also another incident that happened in Brikama, and there was also another incident that happened in Serekunda, and a lot of other incidents yoo xam ne comme ne dañoo happen mu gis ne comme ne police bi def na his best effort to make sure that he contains and handle the situation at the time. Unlike other officers who will not take the risk, who will feel that whenever there is likely to be challenge of authority, they will deviate or they will try to escape from that environment. Waaye ñoom dañoo taxaw def seen kéem kay kattan make sure ne comme ne lu war a am na te yooyu am na yoo xam ne comme ne dama dee am report from the commissioner through its line chain of command, then it comes. I normally promote them, and these are some of the things that I do to motivate police officers from emulating that. Soo defee lu baax rek moo ci fekk. wax nga dëgg lu baax moo koy fay. Suma beneen laajte bi dafay dem si traffic accidents yi. am na ñoo xam ne si social media bi ñu ngi wax new yuy comme lives yi ñooy loss si suñ road traffic accidents yi moo gën a bari si lives yi ñooy loss si COVID-19 bi. So ñu bari ñu ngi faatu and ñu ngi gis ne accidents yooyu are unnecessary. They should have been avoidable. Ba tax na nit ñaa ngi laajte some of those drivers naka la ñoo amee seen driving license. So yow lan mooy sa gis-gis ci yooyu. waaw yow di wee yow nu nga ko gisee dëgg la man tam am naa tam the same feelings ne COVID-19 is deadly waaye ñu bëri ragal nañ ko waaye soo ko cegee accident li bi pattern bi is higher than the COVID-19 and if you look at it, there are so many factors that are involved. One of them
is the issue of, I mean, the beliefs that we have. Legi in the Gambia, many a time we have fatal accidents. The families believe in God's destiny. Then nobody Allah, and then at the end of the day, you insist and do the postmortem. You take the case to court. They don't come to court, or if they come to court, then they are hostile against the prosecution to an extent that the driver will end up being acquitted and discharged. These are some of the things that we have as a challenge, and we are working towards it to make sure that even though the families bind withdrawal or bind postmortem, we will still drag the driver for careless, reckless, dangerous, and speeding, which are of course state-owned provisions, and does not also request for the family to consent for postmortem or not postmortems. Why it really is a concern. And the other thing is, during the First Republic and Second Republic, coming into the Third Republic, ñu ngi am vehicle inspection tests. Loolu gis naa ko in Rwanda, gis naa ko in some other countries where every motor vehicle that is supposed to be used on the road passes through the test. Xam nga loolu suñ ko amoon because ñun tey yow seen jamono ak jamono Aziz Bojang bi testing officers yi leen am ñoo xam ne comme ne they base their assessment on practical examinations, which is not 100%. Why with this motor vehicle inspection test bi boobu soo dugalee moto bi ci machine bi any fault that the vehicle bu moto bi am dafa feeñ te you cannot have the vehicle license unless ne comme ne parts you identify as faults are repaired. And this was supposed to take place by January, February, while loolu tombe this 3 years journey and things were not really stable. You buy for 3 years journey, but then you enter into this COVID pandemic. Why hopefully by next year the accident trend will reduce. People talk about lives in accident, of course, yes. But if you look at the material damage, because each motor vehicle, so check a accident, that one attract costs. And I said how much cost is in court, and how many these people that are also, wounded. All these things are things that we are considering. And like I said to Neheyala, by 2021. Some of these machines are already in the Gambia. It's just to install them at strategic areas for Hamne. Bala police bi di jox license, they make sure comme ne moto bi dem na pass na inspection test. We are also trying to revive the issue of driver's license. Xam nga amoon na time bala nit ki di am private driver's license for jaar nek 18 years, you subject him to a driving test. These are things that are happening. Why njaboti legi di buñ am legi ni parents itam am nañ ci tam seen wala so checké ñu bari station by am nañ moto te despite the police are doing their best efforts they did dawal moto te some of them am license sometimes nga lokki tase police sometimes nga ñaka nga unlucky that tase police ki taxo jàppala during the weekend just démba rek am na ñoo xam ne comme dañ doon drive at night around 3 a.m. with very expensive cars, and these cars are owned by their parents. Guess what? This stone driving, like what they see in other countries, people driving in a very dangerous manner. I mean, when we got the information, we went on the ground, challenged them, got some of them arrested, and then by why accident mom no ko gisee
is really a concern, and there should be a mechanism in place to make sure that we reduce the accident rate. Okay, IG man fofu lay ñëwé Mr. Jeng ndax mun naa am intervention. Yeah. Waaw man IG traffic daf ma ñor torop. Te li ma bëgg a wax mooy su fekkoon ne tey police suñ objectif mooy protection of life and property. Bu ñëboo ñu bàyyi sax dem di jàppi sàcca nañ jël suñu resource yëpp def ko ci traffic because boo ko seetloo tey the lives you know lost to traffic accident moo gën a bari than the lives we lost to murder and other things. Dama yaakaar ne police a ngi def seen kemtalaay kattan waaye nag li ma bëggoon a gis mooy police delloo yen bi to the government and the public. ñu xam ne ñoom police ci boppam cannot be entirely responsible for road safety. Nga accident li koy waral am na ñetta ba ñenent road condition yoon yi ci seen boppa niñ leen defare mun na cause accident te police responsible pour defar yoon moto yi ci seen boppa seen condition is terrible te police responsible to import moto kon buñ buggee jël loolu moomale ko seen boppa ñu di ko enforce duñ ko mun amuñ that capacity nañ ko delloo ci nit ñi ma jox la exemple soo seetee suñ yoon nañ jël from say Westfield ba Tabokoto yoon bi nuñ ko defaree the design itself the engineering is bad. Bad, yeah. Nga am ci on top of that nga am area local councils yi ñuy allow nit ñi ñuy jaay ci mbedd ci marché yi just because they want to earn revenue. Boarding boobu ñan lañ ko delloo police lañ ko delloo. So léegi police has to be responsible of after ñi buñ ko jëlee xaalis ci ñi then police have to be responsible of ñu leen a kick away. Da nga gis for instance Tabokoto dafa am feena ci yoon bi ci fajar jigéen ñi dañ fa dee ñëw wàccee seen bagage ñuy jaay dem loolu ñëpp dañ toog di ko seetaan ba in the end dafa mel marché mu cause a obstruction on the highway loolu yu mënuloo ko dindi through traffic enforcement li police mun a def mooy nañ toog waxtaan ak road authority nañ toog waxtaan ak municipalities yi nañ toog waxtaan ak National Environment Agency ñu am a clear plan waaye ñu delloo some of the responsibilities back to the council ne leen feeg defu leen lii we cannot man mënuma understand marché ngay ko def bunti marché bi nekk ci highway bi and nga expect ne traffic Okay, Aziz, because léegi leen ma rek boo leen ma dogee dafa am fu may ñëw préambule bee bari waaye léegi dama leen bugg a ñaan ay ji dama la bugg a ñaan dama la bugg a jox benn dafa am benn mbedda boo xam ne bu ees buñ defar mooy bi jógee Sukuta dembe Jambanjeeli mu yaatu be waaye fi mu ne nit ñaa ngi encroach di jaay ci mbedda yi we should make a stop to that te foofu la police war a njëkkee naka lañ mun a def mooy nañ am a task force between police physical planning National Road Authority képp ku fa ñëw bëgg a sampa kantin ñu ne la noo fii doo fi sampa kantin parce que yoon bi lii mooy witam you cannot waaye dañoo toog di seetaan nit ñi di encroach ba mu dem ba xat ñu bëgg a blame the police it's a lack of vision te dama ko bëgg a baaxee IG buñ la yéen loo xam ne lii du seen responsibility because at the end of the day dañ lay blame put back the responsibility to the relevant authorities moto yoo xam ne fii for instance moto daw in réewi tubaab fi yoon yi baax ba ñu ne is on road worthy fii ci yoon yu baax yi ñu indi ko Gambia fa lay dooree daw den ñu start di ko modify di ci yokka ay toogu yoo xam ne bu la toogu bi boppam nokee rek nga am tétanos
nga yaakaar ne buñ amee accident nit ñi duñ ci dee dañ cee dee te loolu police mënuñ ci dara kon it's a holistic thing waaye nag fu mu jaar police ubbeeku parce que dañ bugg a jël ñëpp dañ leen sëf ñëpp ñu bugg a ko enu te duñ ko antan lii laa am lu ma wax. waaw jërëjëf Mr Bojang li nga wax am na solo lool li ma doon wax pour yokkaat ci ca dëgëral li nga wax mooy I remember Tatin Badji bi mu nekkoon foofu musoon naa ànd ak moom bendo si nekkoon Serekunda si marché bi dafa clear woon all those people pour ñu move leen ñeneen ñi dañ doon lifin so it's like he was not compromising which was very good because dañ demoon ba cover yoon bi nga xam ne moto yi mënuñoo romba xam nga dat buy bu ponkal bi so yoon boobu from Serekunda police nga bend on your left going towards Dibakunda so foofu yëpp xam nga ñu doon jaay ay yàppa ay stalls yu ndaw yi so dafa ñoon clear yooyu yëpp so I don't know whether the police is still doing that why it's like we are running out of time and there are very pertinent questions you buga laajte IG wow si sa wax léegi yaa ngi mention about the emergence of 3 years jot na ok gis nañ ne bi nga demee Kër Fatou mu ngi la doon laajte similar question ne am nga police yi make nañ some errors and especially in crowd control and management in the past which you acknowledge so man li ma bëgg a xam mooy yan what have you learned from those past experiences ak lan ngeen plan in the future in case if there is a protest naka ngeen ko handle be li xew si all those previous demonstrations you have people sustain bodily injuries and stuff like that naka ngeen na avoid loolu be pare maintain sen dignity and respect and trust with the people. waaw Sulayman lu ma bëgg a wax foofu rek mooy bu ma doon am wax ci ak Kër Fatou lu ma doon wax mooy am na réew yoo xam ne ñooñu gën a rëy ñooñu gën a am jumtuwaay waaye ñun niñ ko handle woon was far better than yeneen other countries gis nañ France gis nañ America gis nañ yeneen other bigger countries yoo xam ne su crisis of that nature happen the outcome of the deadly. Unlike the Gambia, when the xewna te amul ken ko xamne deena ci of course ne gañu amna te gañu bi ñun suñu waxale how many PI officers or police officers ñoo gañu as compared to those that protested we are far manam ñun ñoo gëna bari than ñoom situations nag maanaam day defa te yu am na ci yenn situation yoo xam ne comme dictate what type of action you should take te gis nañ some gaps which of course I admit that maybe we can learn from them te after the 3 years journey we have conducted some training, indoor trainings, and some of the gaps that were identified are taken note of. I am sure, may God forbid, that we have and other operations, gaps you identify, you will not see them. But I can say that was one of the best operations because it was a bigger operation, and it went out, or it was carried out successfully without any casualty. Of course, like if I say casualty, I mean death. Manam amun ken ku de waaye gaañu moom amoon na te lu ma ko waxee rek mooy gaañu bi ci ñun la gënoon a bëri than from the civilian side. Te Jeng am na lu ma bëgg a pour ñaax ci fii mooy in as much as danga bëgg a protest, which is your right to do so, provided that you go through the protocols. And the law is so civilized so that if your protocols are denied, it is not going to the courts. I mean, then the court will look at what your reasons of requests
lan la ñu laaj IG lan tax nga deny. Then if man suma reason of denial is not genuine, then the court hereby gives an order. But we are faced with situation where people will tell you, with or without, I must do this. Even where the Lord so says these things, I will do what I like. And as a state responsible for law and protection, you don't allow certain things. Rights of all go to responsibilities. But some who say that's very explicit. Mr. Bojang, remember 1 minute, just make one comment, then because my we are eating into the time already. Wow, no, man, I am solo lol ne sun nit ñi di buga génn pour ñaxtu dañ wara jaar pour ni ko sarta yi tëddare waaye gis nañ in the past you don't need to comment on this. Mangi just makes my in the past yaa ngi deny on permits then nga ñëw make a U-turn nga issue permits si ok am na ñu génn ñu feel ne man sa bokkoon naa ci ñooñu li ma wax ne mooy nit ki soo nekkee njiit da nga war a am a very strong backbone. So make a choice, even if the choice is wrong. Sometimes you need to stick with your guns pour nga set precedents. Why in a young democracy boo xam ne mu ngi evolve. So make a decision ne no duma issue a permit nga turn out within 24 hours or 72 hours nga issue permit bi. It's like yaa ngi send the wrong signal to the public because dañoo feel ne henna so deny a permit suñ exerté pressure rek di nga give in. So man personally I didn't see Jeng the other point bima buga wax moy gis na ne yaa ngi def a lot of development in terms of infrastructure yaa ngi initiate training pour develop sa police bi yaa ngeen buga yóbbu si kanam waaye soo seetloo the history of the police force am nañ certain dark days the dark days yooyu man while I was in the police I never knew about it and thanks to Aziz Bojang he drew my attention to some of these things, some of these dates. The first one is the 14th of June 1900 even the mungi happen on between Sankandi and Batilik where in am named 2 district commissioners, 1 police sergeant and 10 police constables you have then ñakon sen backen because then they want to serve the national interest then they want to execute their duties more stop a conflict between Sankandi and Batiling in Kiang West. Then the second one was on the 28th of March 1973 moy bu Sol Samba ak Matar Sarr buñ lose sen life because Sol Samba ko xamne mo nekkon head of the CID dafa demone pour arrest Matar Sarr so guy ñaka ci sen bakken. And then the third one was on the 27th of October 1980 moy bu Constable Mustafa Danso re commander Eku Mahoney. So gisuma any day bo xamne police dañ ko set aside for example to celebrate the lives of those people who lost their life on the 14th of June 1900 at Sankandi at Bantilik. So said lo tubabi ñom dañ dé celebrate xam nga sen Heroes Day every October so xam nga is like new heroes ñu xamne demoon nañ ci war bi guy lose their lives in the service of their nations. So ñun we had our own people ñu xamne lose nañ their lives in the service of country at duty. Why are we not celebrating them? Mr. Jeng bala IG balanga tontu dama buga elaborate tuuti sorry balal ma Mr. Jeng li nga wax rafetlu naa ko trop te history boobu IG xam na ko da dafay jàngale kon te ñu jaar ci police yëpp bu dee lañ fa bàyyi woon mu nga fa kon war ngaa mun a jàng that history waaye li ma ci bugg a yokka mooy ñii ni nga wax ñi nga xam ne dañ dee ci incident Batelin ñu ngi leen suul in Banjul ñu ngi leen suul ci Anglican Church bi nga xam ne is just beside the quadrangle every year
dinañ dem célébrer Remembrance Day ñu remember ñi nga xam ne dañ demoon jàppale tubaab bi ca booma waaye ñi nga xam ne suñ nit lañ ñi nga xam ne dañ jóg pour aar suñ own nit pour indi jaama ñu di leen faate léegi man li ma bugg a ñaan ay ji mooy na identify bés ñu màggal leen te suñoo def Remembrance Day bu jógee laying of the wreaths at Makati Square na IGP wala ak président sax na ko ñaan ñu ànda to that church that place ñu lay fa wreath maa ngi ñaan itam mu ñaan président pour ñu am an honor a highest medal of honor boo xam ne dañ ko war a award it could be the Sankande Battalion Heroes Honor Ekumahoni boobu moom fekk na fa incident boobu sax fekk na IG ci li ma yaakaar fekk na ko police training school te boobu itam we can honor them we can honor ñoom Sol Samba yin mun nañoo am award within the police like that Khadija mi am that good job mu am praise wala ñi nga xam ne dañ demoon to execute their duty ñu am luñ leen fa def mun nga leen a award with medals the Sol Samba Gallantry Medal the Ekumahoni Medal you name them waaye waruñ leen faate lii laa am lu ma ci yokka ay jiite xam naa ne di mun nga ko and you will do it waaw Jeng dégg naa waxi Aziz waxtaan moom su amee rek di nga ci jàng yu bari dégg la man suma xalaat yëpp xalaatu moo ko noonu waaye lu mu wax ci lu important la te su neexee yàlla incha allah dinaa ko introduce because lii bokk na ci loo xam ne comme ne moo rëdd police force bu Gambia police force tey te su ñoo fàttaliku yeneen jamono ji war nañ ko fàttaliku mu rafetlu rek ne tey soo ñëwee suma office defar naa akaay yoo xam ne comme ku fa ñëw tey danga maa naw because tey dama cëral ñëpp loo xam ne depuis colonial time ñu fa mus a nekk ak ñu fa nekkee woon ñëpp am na ko in history soo duggee ci corridor boobu noonu maa ngi nataali def ko a very good design I mean colonial after post colonial then soo duggee ci suma corridor bi where you have the PA and the staff officer bi corridor boobu waiting room boobu tam maa ngi ko decorate call it a history corner I mean history corner during the time of Mr. Evans Mr. Mbu Sarawara Jawara I mean ñoom Kikala Bande a lot of other depots exactly Kikala yooyu yëpp waaw yooyu yëpp te gis nga am na ci benn bis sax mbokki Mr. Silla dafa ñëw suma office gis nataal boobu noonu mu jël caméra phone bi mu nataal ko fekk mu ne xam nga Ousmane Silla he is no longer in the Gambia na waaye mu ne so yaay ni mu ne bu mu ñëwee toog fekk Ousmane is not talking maanaam nekku di wax waaye bu mu ñëwee ci booram won ko nataal bi ko papa xoolal lii paa bi dafa gis lii rek start di wax he was surprised that all those that were in the picture ñoom ñëpp a dee benn des moom so kooku kola ma ne ma yow sa picture bi tey lu mu def tey ci famille bi mu ne ma is very great because kii nii tey buñ ko wanee picture yi dafa def ci moom lu bëri loo xam ne comme ne kenn mënu ko am te lu ma daanale rek ci ma wax bi rek mooy Aziz lu wax ni lu important la su neexee yàlla dinaa ko discuss suma ko management bi team bi to make sure ne comme ne June 14 1900 or June 14 will be celebrated as a police Remembrance Day. Exactly. Wow. Waa gis nga tam am na tam leneen tam loo wax tam xam nga ci tam ñu ne in strategic war operations xam nga dafa am tactical moves sometimes da nga withdraw not that da nga surrender but da nga withdraw nga plan
further. Xam nga as an experience of it, dama calculate on three events, which was almost one after the other. Because on Thursday, APRC you apply for a permit. On Saturday, UDP you apply for a permit. Saturday, Sunday was the 3 years journey. So I was trying to see how best I could match over those hurdles before the main day of the 3 years journey. Because if I had created enmity on Thursday, I could not finish it. It goes up to Friday, Saturday. I also created another enmity. Then on Sunday, I cannot continue it. Wow, lolu wax nga dégg am na solo lool. Yaa ngi am ñaari advantage also. Mooy Poliso magazine bi ak seen radio station bi. Okay, mënuma comment much on the radio station because duma dee am access to it. Be wara xam yan sort of programs ngeen am. Why Poliso magazine bi dama ko dee read now and again. Why mostly lima fa dee gis mooy comme like suñ arresté ay nit or I press release or am some information bo xam ne am nga mu ngi circulate on the social media and it's not proper. Then I go denounce. Yeah. Yes, thanks. Lima bëgg a wax mooy because am nga ñaari advantage. Am nga Poliso magazine bi ak radio bi mun nga ko use ci sa advantage pour mun a communicate, mun a inform the community, mun a build that kind of cohesion between the police and the community. You good PR moo ko def. Now and again xam nga ngeen binda stuff yoo xam ne lii mooy seen texa lan ngeen like li nga wax about xam nga comme nit ñi suñu waree ut permit xam nga naka ngeen communicate yooyu with the public so that they can understand. Xam nga sometimes tamit lack of understanding that they breed suspicion, so that they lead to animosity and misunderstanding. Why once the communication is very clear, so dafa bring that dafa close that gap, dafa build that trust, like in the case of Khadija and that other person. So mangla ñaan te I know you would do it nga gestuwa that Poliso magazine instead of muneka just a medium of press leaders like you muneka an informative and educative magazine bo xamne dina communicate dina neka a good PR for the police and community. And Jerejef, thank you so much. Ki linga on a SUMA invitation bi. I am sure my audience is not disappointed because when IGP Jobe su ñëwee dina leen work through police development bi. Te ñun ñëpp gis nañ taxawaayam yim def in terms of infrastructural development, in terms of capacity building, like retraining, refresher courses, the collection of data, building up of a police archives, and then, his acceptance to June 14 as a National Police Day, where in the celebrate police heroes. I am sure Lee would go down well, sister legacy, as an IGP ko hamne develop only the present police corps, while Deluna back into history, munge and living, the police officers ñoo xam ne dañ sacrifice on seen life pour police bi war a àgga fi mu àgga tey ma may la rek nga Daniel sa wax ak ni ngay tàggatoo nit ñi. And thank you so much for coming today. Thank you so much for sharing this valuable information with us. Waaw Sulayman fu ma daanele suma kàddu rek mooy di la gërëm di la sant that once a police officer always a police officer. Ci suñu waxtaan bi am na yu bari yoo xam ne comme am na solo trop dinaa seet nu ma ko jëfandikoo pour rataxal suma diggante ak askan bi. Despite ne comme na am na yenn challenges yoo xam ne comme ne daf dee doy waar yoo xam ne comme nit ki ku nga jëflante nekkul ne comme ne xamut ñeneen ñi xam nañ lu yoon bi wax because tey soo tegee tey ngay read the constitution which is section 25 boo xam ne ñu bëri moom la ñu rely on section boobu noonu dafa am sub provisions yoo xam ne comme da nga ko war a exhaust waaye ñoom dañoo taxaw a seet lu leen neex rek o lu leen feebar rek ñu jël loolu
te bàyyi yeneen te yeneen yi yu ñoo bàyyi mooy am nga droit def lii am nga droit pour def lii am nga droit pour def lii waaye nag subject to certain things yoo xam ne comme ne mu ngi war a def tey su nekkee ne comme ne tey maanaam nangu luñ la aaye nañ la bul xeex bul xuloo bul saaga demal ci loo bi nga def kii daf ma aaye te warul ma aaye su ko defee code bi dinañ oo Jobe as IGP lan nga aaye kii bu dee ne ko man suma reason is not getting code bi daf ma jox order na ma we are now here we are hereby ordering you to allow this to happen. Why some will know what the court or what the other options are, but they will say no. Lii laa bëgg a def te lii laay def ñeneen ñi taxaw te ñu la dama ñëw pour inform la I'm not taking permission from you. te yooyu itam that constitution tam jox naa di doole pour IGP to make sure ne war laa nangu anybody to break the law and get away with it. Absolutely. So the duty is to protect and preserve. So yow soo nee comme ne yow taxaw nga ne yow di nga def lii te yow tey soo cegee tey soo sa def you are also imprinting on the right of other people. It's also very unfair. Absolutely. Wow. So just ni comme tey rek yow nga ne dangaa def protest. I mean den keneen ki bëggul yow nga ne moom di nga forcer koo xam ne ko bëggul koo def xam nga moom pour kooku noonu war koo def by force xam nga loolu tam maanaam jaaruwul man soo cegee from all the IGPs depuis colonial time Jammeh's time up to the time that I became the IGP amul kenn koo xam ne gën na maa joxe permit man lu ma joxe permit amul kenn ko joxe permit te I give it to the opposition I give it to the other youth organizations I mean which was not happening before waaw waaye nag lu ma bëgg rek mooy ne comme ne am na ñoo xam ne du ñàkk a xam moo tax ñeneen ñi dañ ko def deliberately for one reason or the other and that is not fair. Absolutely. waaw su nekkee ne comme ne follow leen the rule of law it's very simple. yow lii sa right la su ma la joxul sa right yow yóbbu ma fu mu war a yóbbu. Exactly. waaye ñu ne dañoo taxaw tey ñu ne suba dañoo def protest even though the law asks them to do certain things they say they will not do it they go ahead nga laal leen ñu taxaw ñu ne nangam ak nangam te mu ne la yéen yi dañ taxaw di wax ne comme police brutality mu ne leen brutality fu moo amee nañ seet lan moo tax because police bi tey su taxee mu ne la fii dañ ko aaye lii dañ ko aaye yow nga ñëw taxaw ne ko foo jaar di nga def loo soxla police bi taxaw bëgg laa téye nga taxaw téye bu téye paaka jam ko amin xam nga su la police yow la soo lii yoon nanguwut ko kañ yow mi ko sone ko lu yoon nanguwut bu ko def suñ la aayee nga xam ne comme ne loolu is in line with laws waaye dañu taxaw bul def lii dinaa ko def nga bëgg a taxaw wax fi taxaw saala just recently police were on patrol them to a particular street fekk gaa yi nga tux taay I mean they were not putting on face masks and then they were not respecting social distancing police bi taxaw di leen wax ak ñoom ñu taxaw di saaga police then we arrested some of them remobilized group and started attacking police until we had to call for another reinforcement ne yàlla tey ko fa dooroon tey ñu ne police brutality waaye am na police soo xam ne comme ne su ma la waxee the number of police officers yu gaañu in the past 2 years is over 100. In fact amoon na kenn koo xam ne ñu ngi ko jamoon butéel maa ngi share woon nataalam on social media di ko wone exactly leen war a protect ñoom it. Yeah, why not with all the people that are making noise? They don't talk about it. They are not police problems. They are not personal problems. Those are problems of individuals. As a result, them could intervene. You have a problem. Jeng is very civilized. It's for everybody. But sometimes people will know the law and put the law aside and think like doing whatever they want. Anyway, we will try to our best. So we have had a lot from you, and we would like to see how we can put them together to thank you so much. Thank you so much for your time, Jerry Jeff. Suma viewers yi maa ngi gërëm
IGP Jobe si time bi mu ñëwee tey waxtaan ak ñun dégg nañ kàddu yu am solo yi mu wax dëkk nag loi moo koy ron so comme ni mu ko waxee rek su fekkee ne am ngeen issue ak loi bi am ngeen issue ak naka la leen police bi di traité courts yaa ngi fa nañ try ñu use suñ courts yi pour address suñ problème si nañ moytu bàyyi xel ci jël loi bi si suñ loxo ne dañooy def suñu coobare li ñu ne buñ ko defee te ànduta loi bi dinañu indil ay problème yoo xam ne duñu ne te dafay liitu tur bu ñaaw pour suñ dëkka te war nañu daw loolu war nañ see bàyyi xel bu baax a baax jërëjëf Inspector Alhaji Mamut Jobe. Thank you so much. Hopefully, inshallah, in the future, dinañ amaat beneen doo daje. Jërëjëf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gambia may be the smallest country in Africa, but it will host the second largest gathering of world leaders in 2022. To successfully host the OIC summit and put the Gambia on the global stage, the government of the Gambia set up OIC Gambia to mobilize resources for the implementation of key development and infrastructure projects on a scale never seen before. 20 new roads will be constructed across the country, and the Bertel-Harding Highway will be expanded into a dual carriage highway of 2 lanes on each side from the airport to Sting Corner. All people in the Gambia deserve clean water and a constant flow of electricity. Therefore, an entirely new water system will be constructed, including new transmission and distribution networks to meet the increasing demand. In order to provide a more reliable supply of electricity, the OIC Gambia project will replace and double the capacity of the NAWEC transformers and overhead electric cables. We will equip the police with modern apparatus and technical training in an effort to keep the streets of the Gambia safe. By building the largest international conference center in the region, a 5-star hotel with state-of-the-art facilities, first-class mobility services, and improving the VVIP experience at the Banjul International Airport, OIC Gambia will position the Gambia as the leading conference destination in West Africa. With our partners in the tourism sector, we will reinforce the preeminent position of our nation, the Smiling Coast, as a go-to destination. The OIC Gambia will create strategic partnerships that calls for the involvement of local talent and businesses as a matter of requirement. In short, OIC Gambia projects will create jobs, boost commerce, accelerate growth, improve the urban outlook and lifestyles of many families across the Gambia. So let's support the OIC Gambia as it prepares us for one of the biggest global events. OIC Gambia, building today for a better tomorrow. Listening to Empire Radio 1. Everyone has a purpose, and it is this purpose you pursue that defines you. The reason why we, Dalaba Eco Lodge, located on the Gunjur Brikama Highway, is here is to create peaceful environment and conducive atmosphere for our esteemed guests, both nationals and those who choose the Gambia as their final destination. Our accommodations are modern standards, well-spaced and well-ventilated seminar and conference rooms. There is no other excellent venue for your birthdays and wedding programs than Dalaba Eco Lodge. So come and experience our affordable luxuries in sustainable environment. Our rooms are inside our gardens filled with sweet-smelling flowers and cozy feelings of nature. Frequent visits to the Gunjut Sandy Beach with our wonderful transport services at no cost is all the time available. To enchant your stay furthermore, at Dalaba Eco Lodge, we create the following: bird watching,
bike rentals for visiting local markets, and many other places of interest, city tours and boat trips, etc. For more details, you can take the digits 00220 360 7043. Email dalabaecolodge78@gmail.com. Facebook Dalaba Eco Lodge Gambia. Book the